Mr. YouTuber. Das glaubt dir kein Mensch, dass du hier zur Arbeit bist. Ich hatte die Befürchtung, du würdest sowas sagen. Aber es ist halt Arbeit und wir müssen eben nur mal da arbeiten, wo es diese tollen Aquarien bei diesen super reichen Menschen gibt, die auch bezahlen können. Wir sind hier in Fort Lauderdale, Tag 2. Wir sind wieder mit Jeff Turner unterwegs. Der holt uns gleich ab, da bin ich schon echt gespannt drauf, mit was für einem Vehikel er da um die Ecke kommen wird. Wir sind hier direkt am Meer, Atlantikküste vor der Haustür. Palmen, es sind 35 Grad, es ist fantastisch. Wir haben draußen gefrühstückt, sind bereit für den Tag, um euch richtig, richtig tolle Sachen zu zeigen. Bleibt unbedingt dabei. Alles klar? Bis später. Ja, liebe Leute, das ist mal was anderes, wirklich. Also wir dürfen hier natürlich nichts filmen, was nicht zu dem Raum vom Aquarium gehört, was echt schade ist, weil das würde ich euch wirklich gerne zeigen. Aber es ist unglaublich, wirklich. Also vielen Dank die Worte. Das Aquarium ist erst seit 2 Jahren am Laufen und Jeff hat so viele wundervolle Korallen und Fische hier drin. Jeff, this is absolutely incredible. Yes. Absolutely incredible. I mean, Thank you. the setting is crazy. I'm amazed that you get to install those systems. And I can't imagine how much work that is, checking out the details with the customers and architects and fulfilling those wishes, Yes. knowing that they are able to pay for all the nice stuff, but then finding all the nice stuff as well. The stuff we saw when we were walking in, from artwork to water features to anything. Yeah. It's impressive. And then this aquarium in the guest house, which is... Yeah, it's over the top. Everything is all about the planning, and then the execution, and then the care, and then the growth, and then continued care. The project never ends because it's a living coral reef aquarium. And through so many years of building, aquariums my whole life, to have one so close to our offices, it's only 20 minutes from the office. Yeah. It's a dream come true because it's so close. It isn't like we have a beautiful one in Atlanta that the client here saw originally that inspired him to do the reef aquarium with us. And then to be at the point we are now, it's crazy. I can't say enough about how special the aquarium is. And when we see the techniques, there's a lot of backscatter from all aspects of the project to get to the point where we are now. We've had very few changes, very few. We did add the flow cannons there from Abyzz. That was a very good upgrade. And from other upgrades, I don't think there's been much. I have a spare Abyzz pump, but we've never needed it yet. Well, that's that's good to know. Yeah, but you can see even on the inside, I point out a few things. The blue-green chromis, here we are in the morning. And if you watch them carefully, they're protecting their eggs or laying their eggs and spawning, and the behavior is so natural. If you come in the late afternoon, you'll see the twin spot anthias spawning in the aquarium. It's fantastic. And I'll give them a little food eventually, and you'll see the fish, as they do, they rush. But it is something else. We have a Scalimia Valley down here. We have acans and the beautiful Monteporos. Yeah, the Monteporos are crazy. Right. Yeah, and we have good friends in the industry here in Florida. Some of the larger pieces, though they've grown extensively now, I did get from TSA, Top Shelf Aquatics. Good friends with them. Some came from ACI, Aquaculture, Chris Meckley. These red gonoporas are from ORA. And of course, as we do with all projects, no matter how big it is, you want to start with smaller fish and keep allowing them to grow. Even the blue tangs doubled in size. A few of the mingies, of course, they're such a friendly fish, and they are getting big.
And that's how they will go. There's gem tangs. I mean, there's just so many different species. And look at the clownfish here from RAD. Yeah. They go in there, they don't care about anybody. Yeah, they just move along, yeah. We always see live coral reefs, and you told me that you're not doing any artificial coral tanks. No. That is for a reason, because you said you want to have the balance of nutrients. Yeah, it's consumers and producers, and a living coral aquarium, of course, is just so unbelievable and educational and colorful, and there's so many positive adjectives related to a coral reef aquarium. Like when we would go diving, we don't see fake corals in the ocean. Luckily not. Right, so we see living corals, and really, I'm going to say there's a high probability that more than 50% of the corals in the aquarium all are aquaculture. There are some wild from Australia and Indonesia, but the rest of it is all aquaculture. Also es ist natürlich genial, wenn man solche Becken sieht, und wir haben einen Haufen Korallen. Jeff baut ausschließlich Aquarien mit lebenden Korallen. Wir haben das in dem Video gestern, das werden wir euch verlinken, schon eingebracht, als wir bei ihm in der Aquakulturfarm gefilmt haben und gesehen haben, dass die ganzen Korallen alle bei ihm auch schon groß werden. Es sind natürlich auch hier größere Stöcke eingesetzt von ACI zum Beispiel oder Top Shelf Aquatics, also alles bekannte Händler hier in der Region. Aber er sagt, 80% in etwa kommt aus Aquakultur. Es gibt einige wenige Wildfänge aus Indonesien oder Australien, aber das meiste ist alles Aquakultur, und das ist natürlich faszinierend. Lebende Korallen deshalb, weil man einfach ein natürliches Gleichgewicht automatisch hat, was die Nährstoffe angeht. Hier ist ein Haufen Fisch drin, aber alle Fische sind klein eingesetzt worden, auch von den Fischen, sehr viele aus Aquakultur. Wenn man das richtige Gleichgewicht hat und einen Haufen lebende Korallen, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, seine ganzen Nährstoffe alle in Balance zu halten. So it's a fiberglass aquarium with an acrylic front that's 4 inches thick, right? 4 inches, 10 centimeters. 10 centimeters. So Yeah. 10 100 centimeters millimeter glass. window. And we can do it with a magnet. You clean with a magnet. But of course, every Friday we have to dive into the aquarium to do the detail, sometimes you'll get spots, you'll get things you need to clean up in there. So it's super important. But it looks perfectly clean. I mean, there's no scratching or anything. So obviously your service staff knows what they're doing. Yeah, but we've got to take it very easy. So we will go to the secret door now. All right. Let's come Show over us the here. secret doors. Well, look, it's a secret door. We have the techniques right here. One technique. Ja. Bei so einem Aquarium, wir haben hier ein 20 Kubikmeter Aquarium mit sehr, sehr, sehr wenig Platz für Filtration. Wir haben keinen großen Raum hinter dem Aquarium, keinen Technikraum irgendwie weiter weg. Es musste alles in diese Wand irgendwie rein. Also hat Jeff hier einen Sumpf sozusagen rechts vom Aquarium aufgebaut. Und weil das aber nicht reicht für so ein Becken in der Größe, hat er eine 160er Leitung unter dem Beton drunter durchgelegt. Die verbindet das zu dem zweiten Sumpf, der auf der anderen Seite des Aquariums steht. Gucken wir uns auch gleich an. Jeff baut quasi ausschließlich Deltec und Abyzz ein, bei allem was es geht. Controller sind hier in dem Fall Apex, aber er ist auch ein Freund davon, eben die eigentliche Kontrolle dem kleinstmöglichsten Kontrollmechanismus zu überlassen, während ein größeres Monitoring dann oben drüber steht sozusagen, das aber keine Kontrolleinflüsse hat. Das heißt, man kann sehen, was passiert, aber die eigentliche Kontrolleinheit ist zum Beispiel eine Nachfüllanlage komplett autark laufend. Wir haben Abyzz-Pumpen hier. Wir wissen also auch, dass das Geräusch nicht unsere Rückförderpumpen sind. Wir müssen mal gucken, was das Geräusch macht. Aber alleine der Aufbau, ich meine, wir haben wahnsinnig viel Technik hier drin, aber es ist alles super sauber montiert. Also Kabelmanagement, ich meine, das muss man sich mal im Detail angucken. Wer macht sowas schon? Das ist einfach wirklich, wirklich toll. Und hier kann man sich vorstellen, dass man auch hier vernünftigen Service machen kann. Weil man einfach Platz hat. Wir haben ein Waschbecken, wir können uns hier bewegen und wir sehen alles. Wir müssen nicht Kabel zur Seite biegen oder hinter Rohre krabbeln. Alles ist picobello sauber verlegt, alles ist beschriftet. Man sieht also auch genau, wo geht welches Wasser hin, wo endet welches Rohr. Also eine wahnsinnig super Installation. Auch genial, kleines Detail hier. Alles Kohlefaser oder Glasfasermaterial, FAP, VA-Schrauben, alles montiert. Also es ist wirklich
so aufgebaut, dass das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel länger hält als das Haus selber. Irre. Das sind Sonnenlichtkollektoren, die oben auf dem Dach sitzen. Wir haben die Südseite direkt da vorne. Das heißt, die Sonne steht hier in Florida sowieso fast senkrecht schon. Und man kriegt natürlich eine Menge Sonnenlicht hier oben nochmal ins Aquarium rein. Und das bringt nochmal eine Menge Paar, die man für so ein Aquarium braucht. Denn das Aquarium ist ja auch tief. Wir haben ungefähr 2 Meter Wassertiefe, bisschen drüber sogar noch. Da muss man natürlich ordentlich Licht reinbringen. Yeah, and that sun tube is free light. God made the light, so Yeah. we use it for free. The 6-inch pipe goes under the aquarium, and you can see that on the video, that pipe when we flew the aquarium in. And then here is the second sump. So another custom sump. You see the curb down here, you see the floor drain down there, and there is your other pipe. The connection, all right. Yeah, so that goes and joins both together. Both sumps are one body of water, very easy. Every aquarium we build, we have a beautiful service carpet that we put down when we work. Very important, you have to be clean. Super, super. Also das sind Leute, die mitdenken. Es steht hier immer ein Service-Teppich rum. Wenn jemand hier reinkommt vom Team, dann wird erst ein Teppich ausgerollt, damit auch eigentlich einfach alles super sauber bleibt. And we use a little floss in here, so this is my little floss deal. So we'll change the floss in the sump, you know, once or twice a week, just to have some to get micron filtration. Ja. And of course, we have the big Deltec fluidized calcium reactor here. We have the other 2 Abyzz motors here, and the dosing heads. More techniques. There's 2 water-cooled chillers, so there's no fan involved. It's water that cools the titanium coil. Transfer switches, flow switches. If a pump went down, the chiller goes off. Normal things. The same with the UV. If you look up here, there's a 200 watt aqua ultraviolet UV. That bulb gets changed every 6 months. You have your clear water scrubbers here. So these grow microalgae on there, and you clean those every week, every other week. And as it is, there's a checklist, which of course we have. So you have your service checklist, very important. And the new fans, I did put in some new fans just to push the air through because it's a big area. Yeah. When we get upstairs, you'll see it's big. To me, those are, you know, foundational things because you have to have, when you're approaching such a big project, you need to have the long-term planned out from the beginning. And those little things, sometimes people, oh, we don't need that. Well, no, you need that. Ja. And it makes life much easier. And all the circuits, I mean, you name it, everything has to be laid out. So this sump is probably only holding 300 gallons. That one is probably holding 600. So there's 900 gallons of volume, plus the pipe holds a lot of water too. Absolutely. But yeah, it's really tight. But this works. Once the aquarium came in, then we went ahead and sealed, before any filtration started going, every edge of everything in the room, the corners, the walls, the top of the tank, the bottom of the tank, the back of the tank, in between everything and anything you can think of, we waterproofed. So you could go with a hose, wash it down, and it goes down the drain. Also an alles gedacht. Bevor alles installiert wurde, die gesamte Wandverkleidung wird komplett mit einem Kunststoff- und glasfaserverstärkten Material überklebt. Alle Kanten wurden versiegelt, sodass wirklich überhaupt gar kein Wasser irgendwo hin kann. Die Power Outlets, also die Kabelversorgung, wurde alles hinter die Wände gelegt. Alles super abgesichert, es sind Bodenabläufe vorhanden. Also wirklich jeder mögliche Aspekt wird hier bedacht und das ist fantastisch. Wo hat man das schon? Jetzt würde ich sagen, nach oben. I will go first because it's very dangerous. All right. Well, make sure the diver turned his air off. Oh, the air is off. Good job, Joey. I designed this type of mucho in Espanol. I'm going to close this down, honey. Very important. That way nobody can fall. Yeah. Because that's the only danger here. So when you're working on a client's project, you always want to factor in safety. The last thing you ever want to do is get hurt or have them get hurt or anybody get hurt. Yeah. So this deck I built special stainless steel. Again, think plywood, right? Yeah. Nothing's coming down from that. When I design projects, we'll get the group together. Giovanni, my son, JR was involved in the beginning of this one. And you come in with certain ideas.
and expectations. You know you needed the electric outlets, right? You know you had the sun tubes there. We know we needed some fans for circulation and ventilation. We have the chiller, 1.5 ton air conditioner for the whole space. So you want to traverse air around, and then even on the ceiling we have one ventilation fan because you need fresh air. You have to have fresh air exchange or you have troubles. So years ago when I did the Smithsonian in DC for the Natural History Museum, I used a cable and a lift, a simple mechanism, a motorized lift. It's nothing complicated. And I will show you how this works. Now, I did this in my sleep. Sometimes you'll get everybody together, you come up with some discussion, and then everybody wants to do something different. And then I say to myself, okay, well, I guess I'm the boss. Somebody has to make a final decision, right? Whether it's good or bad, you have to make a decision. So I decided, and I drew this by hand. These 3 racks are bolted into the wall here. This is all stainless steel and then powder coated, not aluminum, stainless steel. So I said, okay, I just make it very easy. You want to fix the drivers on this side, so I'll show you the whole process of how it works. You come in here, you have your stopper right here. Boom, stop, right? And then you would go in here, drop your deck down, bam, right? And then you lock it out. And we'll go all the way down the whole way, same exact way. Remember, I did this in my sleep. Also, ihr seht ja, was hier für ein Aufwand betrieben wird, damit man so ein Aquarium auch vernünftig servicen kann. Es muss sicher sein, wenn hier jemand reinkommt, oftmals ist keiner im Haus, dann muss so gearbeitet werden können, dass hier auf keinen Fall irgendwas passiert. Deswegen die ganzen Sicherheitsverschlüsse, deswegen eine vernünftige Plattform, auf der man arbeiten kann. Von hier aus kann man jetzt wirklich an jede Ecke des Aquariums, man kann beide Technikräume einsehen. Genial. Und es ist wirklich alles feinst verkleidet, man sieht nirgendwo irgendwie Schraublöcher, die unnötig waren. Das heißt, hier wurde gut geplant. Also einfach fantastisch. Die ganze Abdeckung kann auch komplett geschlossen werden. Es stehen also da Sicherheitsboards rum. Wenn man an den Lampen zum Beispiel schrauben möchte und dann kommen die ganzen Schrauben alle raus, dann darf natürlich auf keinen Fall was ins Aquarium fallen. So ein kleines Schräubchen, ne? Dann hat man plötzlich einen hohen Vanadiumwert oder Chrom oder was weiß ich was oder Werkzeug drin liegen. Das wird alles zugemacht und dann kann man hier oben sicher arbeiten, ohne dass auch nur eine Schraube unten ins Aquarium fallen kann. Also muss man dran denken. Das ist mal eine vernünftige Sache. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Einfach Wahnsinn. Also sogar die Magnete werden separat gelagert in dieser Box, damit einfach nie was passieren kann, dass die Magnete zusammenknallen, dass irgendwie Metallstückchen rankommen und man die Scheibe zerkratzt. Das ist wirklich ein Niveau, auf dem wir hier arbeiten. Fantastisch. Jeff, I'm amazed. Well, some days I feel like a mad scientist. Yeah, it is. A mad engineer. You are. Like Alex, we're both engineers, but I don't. You have an engineering degree? I do. I don't. You don't? I would have thought you had. Hier seht ihr den zweiten Magneten für draußen. Warnhinweise, alles in einem vernünftigen Kasten. Den kann man nicht einfach mal aus Versehen rausnehmen und der bleibt auch nirgendwo rumliegen. Es gibt eine ganz klare Arbeitsanweisung hier in der Firma, die sagt, so, wenn ihr Scheiben reinigen wollt, dann macht ihr das zuerst, dann packt ihr den Magneten dahin, dann geht ihr zu dieser Kiste, dann packt ihr den Magneten dahin und das Ganze rückwärts wieder zusammen, nachdem die gereinigt wurden. Jeff hat so eine Verliebtheit ins Detail, die einfach irre ist. Also man kann nur staunen. Ja Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist das erste von den Aquarien. Wir sehen wahrscheinlich gleich noch mal ein zweites. Wir sind noch unterwegs mit diesem riesen Auto von Jeff. Spannender Tag. Das, was man hier Eindrücken mitnimmt, ist unvorstellbar. Es ist wie gesagt der Gästebereich. Wir befinden uns einfach nur im Gästehaus. Es ist schierer Wahnsinn und ich bin so froh, dass wir eingeladen wurden von Reef Aquaria Design und uns das angucken dürfen. Das ist wirklich, wirklich mal was Besonderes.